여러분 안녕하십니까? Hello everyone. 오늘 마태복음 4장 35절 말씀부터 읽겠습니다. Today we will read from Mark chapter 4 verse 35. 저물 때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 And the same day when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. 저희가 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께 하더니 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. 큰 풍랑이 일어나며 물결이 부딪혀 배에 들어와 배에 가득하게 되었더라. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. 예수께서는 고문의 베개를 베시고 주무시더니 제자들이 깨며 가로되 선생님이여 우리의 죽게 된 걸 돌아보지 아니하시나이까 하니 And he was in the hinder part of the ship asleep on a pillow, and they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? 예수께서 바람을 꾸짖어 심히 받아들이시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔해진지라. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음 없느냐 하시니 And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? 저희가 심히 두려워하여 서로가 말하되 저가 니기의 바람과 바도 순종하는고 하였더라. And they feared exceedingly and said one to another, What manner of man is this that even the wind and the sea obey him? 저들이 옛날에 군에 있을 때 사격을 종종 했는데 A long time ago, when I was in the army, occasionally I would do rifle shooting. 저희들 아주 오래전 이야기 때 2차 대전 때 쓰는 미군제 카빈이나 M1 소총을 써요. And so this was a long time ago, right after the World War II. So we used American rifles like carbine or M12. 그 총을 쏘면 When you shoot the rifles, 총에 가스가 나와가지고 gas is released from the gun, 총이 그 뒤로 팍 쳐요. and the gun jerks back. 그러면 그때 깔기가 있어 탄피를 딱 끌어가 뒤로 딱 떨어지게 만들고 And then there's this lever, it scratches out the shell and it tosses it to the ground. 스프링에 다시 다른 총알이 하나 딱 자동으로 들어가요. And through a spring, another bullet is automatically loaded. 총을 보면 정말 연구를 많이 해서 When I look at the gun, I could see that they put a lot of thought into 단순한 it. 기계지만 아주 총이 쏘기 좋도록 돼 있고 잘 돼 있어요. It looks like a simple machine, but they made it very conveniently to be able to 그래서 그 shot. 이제 전쟁 때 많이 쓰죠. So it is often used in wars. 제가 옛날 쓰던 총은 단피도 크고 탄알도 길어요. And so the guns that I used to shoot, the shells were big and also the bullets were long. 그래 이제 저희들이 새로 이제 한국에서 만든 새로운 총들은 아주 단피가 적고 탄알도 적어요. But now the guns they make in Korea nowadays, the shells are small, the bullets are also small. 전에 비해 한 3분의 1 정도밖에 안 돼 적은 무게를 가지고 있는데 And so the guns now about only 1/3 of what they used to weigh. 그건 총알이 나갈 때 그냥 뺑 돌며 나가요. And the bullets, they spiral when they go forward. 그래 뺑 돌며 나가기 때문에 맞을 때는 아주 치명상을 가져요. And because the bullets spiral, it causes tremendous damage. 보통 이제 다리 같은 걸 맞으면 So if it hits the leg or whatnot, 들어가는 구멍은 조그마한데 the hole it causes entering in is 총알에서 small, 돌기 때문에 but it spirals 나오는 inside. 거 막 이렇게 커져. Once it's exiting, the wound gets like this 보통 big. 다리 그냥 끊어질 정도로 그래요. It's so bad that once a person gets hit on the leg just gets chopped 이게 off. 이제 무기가 발달되면서 As weapons became more advanced, 총알이 작으니까 because the bullets are small, 가볍지만은 it's light, 파괴력은 커요. but the explosion is 근데 big. 군인들이 총알을 잔뜩 메고 얼마나 힘든지 And 모르는데 it's very hard for the bullets, the soldiers to carry all the 사람을 bullets. 죽이는 총이지만 So even though these are guns that kill 그러면은 people, 편리하게 만들어가요. in these ways they made it more and more convenient and 이제 convenient. 가장 좋은 총이 뭐냐면 And the best gun is 하나님의 총인데 God's gun 모든 슬픔을 죽이고 that kills all sadness, 괴로움을 죽이고 that kills all suffering, 죄를 죽이고 that kills sin, 불신을 죽이고 that kills distrust. 그래서 하나님이 내 안에 들어와 계시면 So when you have God inside of you, 내 앞에 어떤 문제가 닥치든지 간에 문제가 안 되는 거예요. no matter what problem you face, it is not a problem. 1962년도에 제3을 받았습니다. I received the forgiveness of sins in 1962. 그리고 그 다음에 이제 선교 학교를 갔고 And afterwards, I went to the missionary 그리고 school. 내가 예수님 안에 사는 동안에 And from then on, as I lived inside of Jesus, 저는 제3을 받은 것도 하나님 은혜로 기적적으로 제3을 받았지만 even receiving the forgiveness of sins was the grace of God. It was a miracle. 그 다음에 내가 신앙 살면서 하나님이 내게 하신 일들이 너무너무 놀랍고
귀했습니다. But as I lived my spiritual life, what God did to me was so amazing and so 내게 precious. 참 많은 문제가 있고 어려움이 있고 고난이 있지만 I had so many problems and hardships and sufferings. 하나님 나와 계시는 동안 전혀 문제가 되지 But 않았어요. while God was with me, those things were not problems at all. 제가 압곡동에 갔을 때는 When I went to Apgokdong, 거의 굶어서 죽을 뻔했었습니다. you know, I was so hungry. I almost starved to death. 인간적이면 죽어야 하는 게 From a 분명했는데 humanly perspective, I was supposed to starve to 하나님이 death. 거기서 9개월 동안 나를 지키신 건 너무 놀라웠어요. But it was so amazing how God protected me there for 9 months. 장팔리에 1년 반 동안 있는 And I lived 동안에 in Changpali for a year and a half. 압곡동엔 그냥 내가 생존했다는 그 자체가 감사했는데 And in Apgokdong, I was thankful just by the fact that I survived. 장팔리에서는 열매가 참 많았습니다. But in Changpali, I had lots of fruits. 압곡동 제일 마지막 기간에 한 부인 자매 구원 받으면서 During the end of my stay in Apgokdong, one lady received salvation. 장팔리에 제가 1년 반 있는 동안에 And while I was in Changpali for a year and a half, 우리 교회에 나오는 사람이 40명이 넘었습니다. the number of people that came to my church grew to over 40 people. 그러니까 이제 저희들이 생각 매일 새로운 사람들이 구원을 받고 So pretty much every day, new people got saved. 1년 반 동안 그게 너무너무 은혜로웠습니다. And during 1 year and a half, it was so graceful. 그리고 하나님이 내 삶 모든 걸 지켜주고 있어요. And I saw God protecting every aspect of my life. 제가 장팔리에 딱 이제 군대 가기 위해서 마지막 송별을 했는데 And so before I went to the army from Changpali, we had a goodbye 우리 service for 젊은 me. 형제 하나가 난저 전사님 때는 고생했다고. You know, one young brother came up to me and said, "Minister, I went through suffering because of you." 어느 날 고구마 장사가 왔어요. One day, a sweet potato salesman came. 이게 이제 마지막 다 팔고 조금 You 남았으니까 know, he had sold everything. He only had a little bit left to sell. 이제 무게가 2kg 훨씬 넘는데 And it weighed more than 2 kilograms. 1kg 값만 내고 사라 그랬어요. But he says, please pay for just 1 kilogram and you could 이 have 사람이 it, he told us. 너무 싸가지고 좋아했어요. And it was so cheap, we were happy. 돈이 없었어요. But we had no money. 무슨 생각이 들었냐면 And what we thought was, 교회 박옥수 전사님 갖다 주자. I'm going to go give this to Minister Oksu Park at the 틀리면 church. 살 거야. Surely he'll buy it. 들고 왔어요. So he brought them to me. 그 내가 고구마를 들고 오는 거 보고 I saw him bringing the sweet potatoes. 김영재 감사해요. Oh, Brother Kim, thank you. 내가 어제 고구마 너무 먹고 싶었는데 Yesterday I so badly want to eat some sweet 기도했는데 갖다 potatoes. 주시네요. And I prayed and you're bringing them to me. 그 이제 팔러 왔는데 That brother brought them to sell them to me. 그 말하면 팔지도 But 못하고 because I said that, he couldn't sell it 그냥 to 주고 me. 갔다 So 하더라고요. he just ended up giving them to me. 고구마 값 물어주는 애를 먹었다. And he said that he had a hard time paying off all those 마지막 sweet 떠난 potatoes. 날 그런 이야기를 And he 했어요. told me that story the day I was leaving. 떠난 날 형제자매들이 The 모였는데 day I was leaving, all the brothers and sisters got together. 제가 꼭 세상을 떠날 때 이렇게 떠나는 거 아니겠나 싶을 정도로 I felt like when I leave this world, it's probably going to be like this. 40여 명이 넘는 형제 모여서 웃고 절기하고 송별을 했습니다. More than 40 brothers and sisters got together. We were laughing and happy, and they had the goodbye 지금도 service for 그때를 me. 생각하면 When I think about it back then, 너무너무 은혜롭고 복되었습니다. it was so graceful. It was so 내 blessed. 안에서 주님이 계셔서 Because the Lord is inside of me. 정말 좀 너무 놀라웠습니다. And truly, for me, it was so amazing. 한 번은 제가 이제 군대에 있는데 At one time, I was in the army. 저는 통신훈련소 교육부대에 있었습니다. I was at the communications training base. 교육 장교님이 방송 내 이름을 부르면서 오라 그랬습니다. And the communications officer called my name on the PA system and called for 그래서 me. 갔습니다. So I went. 장교님이 저를 보고 The 말했어요. officer looked at me and said, 박이병은 군에 오기 전에 무슨 일을 했나요? Private Park, what line of work were you in before coming to the 교회 army? 전도사 했습니다. Yes, I was a church minister, sir. 과연 그러셨군요. Wow, indeed. 이분이 하는 이야기가 And what he said to me was, 군에 오기 전에 정말 예수님 잘 믿는 사람이에요. he said that he was a very diligent believer of Jesus before 군대 coming to the army. 와가지고 다시 담배 피우고 But after coming to the army, he started smoking, 마시고 started drinking, 신앙을 다 팔아먹었다. and completely gave up on spiritual life. 어느 날 박이병 이등이 제일 낮은 계급의 But 교육생인데 one day he saw me, Private Park, the lowest ranking soldier. 예배를 인도하는 거 너무 놀랐다는 거죠. He saw me leading service and he was shocked. 그러나 교실이 없어가지고 Back then, we didn't have a classroom. 산에 가서 막 추운 겨울인데 So in the mountains, in the middle of the cold 양쪽에 winter, 앉아 예배를 드는 거 보고 I had gathered the students and I was having service with 가치마다 them. 밤에 잠을 못 잤다거든요. He said he saw that he felt so guilty he couldn't sleep. 장교님 말씀하셨습니다. The officer said to me, 박이병 내가 뭘 도와줄 만한 게 없어요. Private Park, can I help you with anything? 교육 장교님 우리 교회 그
건물이 없는데 A training officer, we don't have a building 이 for 교실 our 하나만 services. 빌려주면 좋겠습니다. Please let me borrow a classroom. 그러라고. He said, sure, 어느 sure. 교실을 원하냐고. What classroom do you want? 16교장이 좋다고. I have classroom number 16, please. 일반 교장의 장소도 넓고 Because it's a bigger classroom than 장비가 regular ones 없어서 and no equipment in that 부담이 room. 없다고. So it's good for us to use. 옆에 있는 병장 보고 He told the sergeant next to him, 너 언제 일세 줘서 일과 마치 언제 쓰도록 해라. give him the keys to that classroom so he can use it after the day, anytime he wants. 너무 고마웠어. I was so thankful. 한 번은 예배를 드리는데 One time we were having service, 문이 열렸어요. the doors opened, 훈련 소장님이 들어오셨어요. and the training commander walked in. 깜짝 I 놀랐어요. was shocked. 소장님이 And the commander, 서시더니 he stood up. 너 종교를 계속해라. He told me, hey, continue your religion. 그래서 말씀을 계속했어요. And so I continued to preach. 제가 말씀을 전하고 난 뒤에 And after I was done preaching, 그날 소장님 일어서셨어요. the commander walked up 나 and he said, 너희들 하고 싶은 얘기인데 말해도 되냐? and he said, there's something I'd like to tell you. May I say it? 누군데 안 Well, 돼요. of course he can. 예, We said, sure. 그분이 오셔서 이야기를 했어요. He came to the front and he spoke. 자기는 전투에서 He said in the battle, 진짜 절망적인 일이 있을 때 he faced a very despairing 작은 군대를 situation. 가지고 With a small 많은 unit, 적을 이겨야 he had to 하는데 defeat a large 너무 enemy. 부담스러웠어요. He was so burdened. 그게 많은 자기 밑에 부하들이 And many of the soldiers under him, 내일은 죽는다고 they 생각하고 thought tomorrow we're going to die. 고향 생각 울고 They 그랬어요. were crying, thinking of their hometowns. 근데 한 방공호에 들어가니까 But one of the barracks, 한 병사가 there was one soldier, 막 우물우물하는 거예요. mumbling and saying something. 야, 너 뭐해? Hey, what are you doing? 충성. Oh, salute, sir. 중대장님 Oh, salute, commander. 뭐 하냐? Hey, what are you doing? 기도하고 있습니다. I am praying, sir. 깜짝 놀랐어요. Commander was shocked. 나 위해서 기도해라. Pray for me. 예, 기도하겠습니다. Yes, I will. 돌아가면서 다시 돌아갔어요. And then he walked around the barracks 너 무슨 종교입니까? and he asked other people, what religion are 부처님도 you? 좋고, Buddha's fine. 하늘도 좋고, God is fine. 뭐든 좋다. Whatever you believe is 기도해라. fine. But pray. 그 중대를 다 돌았어요. And he talked to his whole unit. 내일 아침 죽는다고 하니까 And they thought they're going to die tomorrow morning. 뜨거운 마음으로 So 기도했어요. everybody prayed with all their hearts. 그래서 아침에 중에 돌격 명령을. The next morning, the commander shouted, attack. 그러니까 가장 용감한 군인을 봤대. And they were the most courageous soldiers. 이제 가장 적은 희생자를 내고 So with the least amount of 그 casualties, 고지를 점령했어요. they were able to take over a 이게 hill. 종교의 힘이구나. This is the power of religion. 근데 이 부대에 왔는데 But on this base, 군복도 없고 there's no chaplain. 교회도 없더라. There's no church here. 내가 그런데 너무나 이런 줄 몰랐다. But I didn't know you guys were having a service here. 그러면서 So 그 소장님 저하고 같이 의논해서 that commander, he discussed with me, 예배당 짓는 일을 했어요. and we worked together to build a chapel. 그 강가에서 모래 한 차시다 벽돌 공개가 떠지면 We'd get a truckload of sand from the seaside and deliver it to the brick factory, 이제 그 벽돌 20장을 줘요. and they would give us 20 bricks. 그 다음에 또 이제 막그 1107 야전 공도나 나무 빌리고 And then we would get some wood yards, and they'd give us some wood. 그래 우리가 예배당을 지었어요. And that was how we were able to build a chapel there. 너무 감사했어요. And I was so thankful. 그리고 제가 이제 졸업한 날이 됐는데 And it became the day for me to graduate from 저를 there. 도와준 교육장님을 감사해서 I was thankful to that training officer who had helped me. 인사하고 I 싶었어요. wanted to say goodbye to him. 출근하기 전에 사무실 앞에 기다리고 And 있다가 so before he came to his office, I was waiting outside, 출근을 했어요. and he came. 방준님 감사합니다. And I saluted him, officer, how are 오늘 you? 졸업합니다. Thank you, and I'll be graduating 그동안 today. 너무 많은 도와줘 감사해서 I'm so thankful for all the help that you've given me, I said to him. 박일병 잠깐 It's a private park, hold on a second. 내가 박일병은 다른 부대 가는데 Private park, you'll be going to a different 이 base. 부대 보니까 저 부대 보낼 I 가다가 was thinking, should I send you to this base or that base? 박일병이 여기 우리 부대에 있으면 But private park, if you remain on my 내 base, 신앙에 도움이 될 것 I 같아서 think it'll be helpful to my 이 spiritual 부대에 life. 있게 했다고 So I arranged for you to stay on this base. 그렇게 이야기를 하는. And that was what he said to me. 그래서 제가 그 부대에서 3년 동안 복음을 전했어요. So for 3 years on that base, I preached the gospel. 매주 토요일마다 수백 명이 들어오고 나가기 때문에 Every Saturday, hundreds of new soldiers would come in and leave. 제가 28개월 동안 So for 28 months, 우리 부대에 오는 모든 사람들에게 to all the people that came to my 원하기만 base, 하면 if I wanted 우리 예배에 to, 와서 they would come to 말씀을 들을 service. 수 있게 I was able to preach the word to them at 제대 한 service. 달 앞두고 With 1 month before
were 군목이 discharged, 왔습니다. a chaplain came to my base. 참 And 감사했습니다. I was very thankful. 하나님 내가 하는 모든 일에 하나님 나를 도우시는 거예요. And I saw God helping me in all that I did. 다만 내 마음 안에 It's just that in my heart, 예수님이 계시냐 안 계시냐 그게 문제예요. is there Jesus in my heart or not? That is the 예수님이 problem. 안 If 계시면 we don't have 내가 가진 이 Jesus, 모든 문제 내 문제가 then all the problems I 되지만 have are my problems. 예수님이 내 안에 But 계시면 if there's Jesus inside of me, 누가 해야죠? who's going to handle them? 마땅히 예수님이 Of 하셔야죠. course Jesus is going to handle them. 자 이제 예수님이 같이 배를 타고 갈릴리 바다를 건너고 있었어요. So they were crossing the Sea of Galilee on the boat together with Jesus. 근데 그 배 안에 예수님이 안 계셨더라면 But if Jesus was not on this boat, 그 모든 문제는 그 배 안에 모든 자기들 책임이고 자기들이 해야 할 일이었어요. then all the problems that happens to the boat would be the responsibility of the people in that boat. 근데 예수님 피곤해 배에 주무시고 계시지만 And Jesus, he was tired. He was sleeping on the ship. 배 안에 예수님이 계셨습니다. But Jesus was in the ship. 그래서 예수님을 깨웠습니다. The disciples 예수님 woke him up. 일어나세요. Jesus, wake 큰일 up. 났어요. We have a big 파도가 너무 problem. 쳐요. The storms 죽을 are 것 too big. 같아요. I think we're going to die. 일어나셨습니다. And Jesus got up. 풍랑을 보고 조용해라. He told the storm, be still. 고요해라. Peace, be still. 예, 바다가 조용해졌습니다. Yes, the storm became 너무 still. 감사한 게 And the very thankful thing is, 제 삶이 그런 거예요. so was my life. 예수님 내 마음에 오신 뒤에 After Jesus came to my heart, 어떤 풍랑이 오든 no matter the storm, 어떤 기근이 오든 no matter the famine, 어떤 적이 오든 no matter the enemy, 어떤 시련이 오든지 no matter the difficulty, 예수님은 항상 나와 함께 계셨습니다. Jesus was always with me. 얼마나 놀랍고 놀라운지 How amazing this is. 얼마나 감사한 일인지 And how thankful this is. 말로 다 할 수가 I 없습니다. cannot say it in words. 예수님 정말 우리 모든 문제를 혼자 다 담당해 주셨어요. And truly, Jesus, He handled all of our problems all by Himself. 전에는 내가 늘 고통 속에 살았는데 Before I had to live always in pain. 복음을 전해 문제가 없는 게 아니고 When I preach the gospel, it's not like there is no 대적이 없는 problems. 게 아니고 It's not like there is no 시련이 enemies. 없는 게 아니었습니다. It's not like there is no hardships. 항상 주님이 저를 도우셨어요. But the Lord, He always helped me. 그래서 제가 항상 제 마음에 평안이 있었고 So always I had peace in my 감사가 heart. 있었고 I had thankfulness. 그랬습니다. And that's how it was. 예수님이 타신 그 배에 And on the ship that Jesus was on, 예수님이 주무시지만 even though Jesus is sleeping, 배 안에 예수님이 계셨습니다. there is Jesus on the ship. 이제 어떤 문제가 So 일어나도 now, no matter what problem happens, 그 모든 문제는 예수님의 것이 되는 거예요. all of those problems are now Jesus's. 파도가 치고 There is the 풍랑이 waves, 일어나서 there is the 배가 storms, 뒤집어질 듯이 출렁거리는데 and it feels like the ship is going to tip over. 그런데 그 예수님이 계셨습니다. But Jesus was there. 그 예수님이 계시고 풍랑 그 고요해라, And Jesus was there and He said, peace, be still, 잔잔해라, be calm. 아무 문제가 되지 않아요. And it was not a problem at all. 여기 마가복음 4장에 이 말씀처럼 Just like these words in Mark chapter 4. 이들이 풍랑 갈릴리 바다를 건너가는 그 풍랑 속에서 풍랑을 만났을 때 When they faced that storm, when they were crossing the Sea of Galilee, 예수님께서 풍랑을 고요해라, 잔잔하라고 말씀하셨어요. Jesus told the storm, be still, peace, be still. 근데 그 예수님의 제 삶의 가치게 제 인생의 항로에 오셔서 But Jesus, He came to my life, to the sail of my life. 어려움이 생겨 문제가 닥칠 때마다 Whenever I had a problem, whenever I had a hardship, 예수님 뭐라 했습니까? what did Jesus say? 고요해라, Peace, 잔잔해라 했습니다. be still, He 너무 said. 놀랍게 아름답게 되었습니다. And things turned out so amazing, so beautiful. 얼마나 감사한지 How thankful I am. 말로 다 할 수가 없습니다. I cannot say it all in 이제 words. 그 하나님이 우리 속에 계시면서 And as that God is inside of us, 많은 방해하는 사람도 있었고 there were many 대적하는 distractions, 사람도 there was 있었고 many enemies, 문제가 있었습니다. there were many problems. 문제가 안 되는 건 But it was not a problem because 그 예수님이 that Jesus, 해결할 수 없는 건 아무것도 없어요. there was no problem that Jesus could not solve. 로마서 8장 마지막에 보면 At the end of Romans chapter 8, it says, 누가 우리를 그리스도의 사랑에 끊으리요?
Who shall separate us from the love of Christ? 사망이나 Death, 생명이나 nor life, 현재일이나 nor things present, 장래일이나 things to come, 능력이나 nor powers, 높음이나 nor height, 깊음이나 nor depth, 아무 피조물이라도 nor any other creature 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 사랑에서 끊을 수 없어. shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our 예수님이 Lord. 우리와 함께 계시는 동안에 As long as Jesus is with us, 이런 문제가 없지 않지만 these problems are there. 이런 문제가 생겨도 Even though these problems do happen, 아무런 문제가 될 수가 없었습니다. it could not be a problem at all. 왜냐하면 예수님이 이런 문제를 해결한 능력의 하나님이시기 때문에 Why? Because Jesus is the God of power to take care of these 주님을 problems. 만나고 After meeting the Lord, 이제 내년 되면 60년째 되는데 next year it'll be my 60th year. 지난 60년 동안 Over the last 60 years, 하나님 너무 놀랍게 일을 해주셨어요. God has worked so amazingly, 얼마나 감사한지 and how thankful I am. 말로 다 할 수가 없는 I 것이. cannot say it all in words. 만일에 이 배에 예수님이 안 타셨더라면 If Jesus was not on this ship, 풍랑을 만날 때 when they faced the storm, 제자들의 일이고 it's the disciples' 우리의 problem. 일입니다. It would be our 그러나 problem. 예수님이 주무시고 계셔도 But even though Jesus was there sleeping, 배에 함께 계시기 때문에 He is with them on the ship. 우리의 문제가 아니라 It is not our problem. 예수님의 문제가 되는 거죠. It became Jesus' problem. 예수님 그 문제를 너무 놀랍게 처리하시고 And Jesus handled this problem so amazingly. 도우시고 He helped it, 일하는 걸 볼 수가 and we 있습니다. could see He worked it. 그리고 제가 제사함을 받고 난 뒤에 And after I received the forgiveness of sins, 그 부대에서 일하는 as 동안에 I worked at that base, 너무 좋았습니다. it was so nice. 매주 토요일이면 Every Saturday, 수백 명이 나가고 hundreds of them would exit, 수백 명이 들어옵니다. and new hundreds of soldiers would enter 너무 in. 감사했습니다. I was so thankful. 그 당시 군사령부 교회에 At that time, at the Army 설교하는 분이 Command 대령인데 church, there was a colonel who 그 preached 교회 there. 35명, 40명 모이는데 At that church, they had 35, 40 people gathering. 저희들 교회는 But at our church, 일본에 제일 많이 모여요. most people gathered among the units. 170명, 180명 모여요. 170, 180 people would gather. 이등병이 설교해요. And I'm just a private preaching. 그 너무너무 감사했어요. And I was very thankful. 우리가 무슨 일을 하든지 No matter what we do, 하나님 우리를 도우시고 God helps us. 역사하는 걸 볼 수가 있어요. And I could see God working. 그래서 그 예수님으로 말미암아 So through that Jesus, 무슨 일을 만나도 no matter what we meet, 내 문제가 아니고 it was not my problem. 예수님 문제가 되기 It 때문에 became Jesus' 내가 problem. 죄가 많으면 Even if I have a lot of 그 sins, 죄가 내 죄가 아니고 예수님 죄가 they are not 되고 my sins, they became Jesus' sins. 문제가 많으면 If I have a lot of 그 문제 problems, 내 문제가 아니고 예수님 문제가 it was not 되고 mine, it became Jesus' problem. 근심이 If 많으면 I had a lot of worries, 그 문제 내 근심이 예수님 근심이 they were 되고 not mine, they became Jesus' 두려움이 worries. 많으면 If there was a lot of fear, 그 내 문제 예수님이 되니까 they were not mine, they became Jesus' problem. 예수님 너무 놀랍게 귀하게 아름답게 처리해 주고 도와주셨습니다. Therefore, Jesus so amazingly, beautifully, preciously took care of them. 이제 세월이 많이 흘렀습니다. Now, a lot of time has passed. 뒤를 한번 돌아보면 Occasionally, I look back. 그동안에 내게 하신 하나님은 너무 크고 놀라웠습니다. What God has done upon me over those years has been so 그때 amazing. 도우신 그 하나님 지금도 나를 도우시고 God who helped me back then is helping me even 주님 now. 앞에 설 동안 And as I stand before the 한 Lord, 손길 나와 함께 의심하지 않습니다. I have no doubt that God is with me. 주님이 우리를 구원하신 게 너무 It's 놀랍고 so amazing that God saved 우리 us. 하나님이 되셔서 He became our God. 우리의 죄만 아니고 Not only our sins, 그 모든 문제를 책임져 주시고 but He takes care of all of our problems. 예수 안에서 Inside of Jesus, 밝고 복되게 살고 있습니다. we get to live brightly and blessedly. 그래서 우리 구원받고 예수님 안에 있는 So 사람과 the love of the person inside of Jesus after getting saved 그 마음에 예수님이 없는 사람과 and the person without Jesus in their heart, 비교가 안 되는 겁니다. the two cannot compare. 우리가 작년 올해 들어서 코로나로 전 세계가 어려운데 Last year, this year, the whole world is struggling because of the 이 corona. 코로나로만 많은 사람이 죽고 병들고 And 고생하는데 due to corona, many people are diseased, they got sick and died. 하나님이 여기 역사하셔서 But God worked here, 수많은 사람들이 죄사함을 받고 and so many people received the forgiveness of 그래서 sins. 나는 길을 열어주셨습니다. And He opened the doors for the forgiveness of sins. 그래서 이들이 코로나 안 그래 듣지 못할 말씀을 듣게 하시고 And so they were
able to listen to the word during this corona pandemic. 씻지 못할 죄를 씻게 하시고 And they got to have their sins washed clean. 하나님의 능력으로 함께 하시는 거 볼 때 And when we see how God is with us through with his power, 얼마나 감사한지 how thankful I am. 말로 다 할 수가 없습니다. I cannot say in words. 이제 예수님 내 안에 계시면서 Now, as Jesus is inside of me, 내 삶은 한 발자국 한 번 이끄는데 step by step, he is leading my life. 주는 예수님이 계셔도 Even though the Lord is with me, 두려웠고 I was afraid, 근심되고 worried, 염려됐습니다. and I was concerned. 지금 예수님이 안 보여도 But now, even though I don't see Jesus, 만져지지 않아도 even though I cannot touch 여기 him, 계시는 줄 몰라도 even though you cannot tell he is with us, 예수 나와 함께 계신 걸 믿습니다. but I believe Jesus is with 내가 me. 당면 이 모든 문제가 내 문제가 아니라 And all the problems I face are not mine. 예수님 문제가 되니까 They became Jesus' problem. 예수님께서 말씀하셨습니다. So Jesus says, 풍랑 고요해라, storm, peace, be still. 잔잔해라. Be still. 그 말씀 한마디에 At that word, 풍랑이 전부 거치고 the storm was stopped 고요했습니다. and it became 그 calm. 예수님 내 안에 계셔 그 배에 타신 것처럼 That Jesus is in me just as he was 내 on that 안에 boat. 계셔서 He is in me, 내게는 모든 문제에 and in all my problems, 참된 해결자가 되어 주신 걸 생각하면 he became the true problem solver. 얼마나 감사한지 모르겠어요. When I think about that, how thankful I 이제 am. 죄도 사함을 받고 We receive the forgiveness of 예수 우리와 sins. 같이 우리의 모든 문제 해결자가 되어 And 주시고 Jesus is with me, and he's the solution to all our problems. 우리의 구원자가 되어 주셨습니다. And he became our savior. 얼마나 감사한지. How thankful we are. 하나님 이름을 찬양하고 영광을 돌립니다. We give praise and glory to God. 그 예수님이 우리 속에 살아 일하십니다. That Jesus is living and working inside of us. 이제 우리가 상상할 수 없는 많은 일들을 주님은 이루고 계십니다. And the Lord is achieving many things that we could never 그 예수 imagine. 여러분 안에도 쉬지 않고 능력으로 일하실 줄 믿습니다. And I believe that Jesus without rest will work in you with power. 하나님 아버지를 찬양하고 I praise Father God 영광과 경배를 돌립니다. and I worship him. I give him all the glory. 예수는 우리를 그 풍랑에서 지켜주실 뿐 아니라 Not only does he protect us from the storm, 병에서 from disease, 죄에서 from sin, 많은 어려움에서 from many hardships, 우리를 건져주셨습니다. he delivered us out. 그 성경은 말합니다. That's what the Bible says. 그러나 이 모든 일에 Nay, in all these things, 우리를 사랑하신 이로 말미암아 we are more than 우리가 conquerors 넉넉히 이기느니라. through him that loved us. 내가 지혜로워서가 아니고 Not because I am wise, 내가 똑똑해서가 아니고 not because I'm smart, 내가 능력이 있어서가 not 아니라 because I have power, 우리를 사랑하신 예수 그리스도가 through him that loves us, Jesus Christ. 우리와 함께 계시면서 As he is with us, 우리의 짐을 대신 지시고 he carries our burden 우리 어려움을 대신하셨습니다. and he takes the place of our hardship. 그래서 우리가 그 주님을 사랑합니다. That's why we love that 그 Lord. 주님을 존경하고 We admire that 그 주님을 Lord. 섬깁니다. And we serve that 예수님 우리 Lord. 속에 살아 일하시기 And 때문에 because Jesus lives and works inside of us, 염려가 되지 않고 we are not worried. 기쁩니다. We are 하나님 우리 joyful. 속에 일하심이 너무 And 감사합니다. I'm so thankful that God is working inside 예수님 of us. 말씀하셨습니다. Jesus said, 세상 끝날까지 until the end of the world, 우리와 항상 함께 있으라고 말씀해요. he said that he is with us always. 그렇습니다. That's right. 예수 우리 지키시고 That Jesus protects us, 복을 주실 줄 and I 믿습니다. believe that he blesses us. 감사합니다. Thank you. 다음 시간에 뵙겠습니다. And I'll see you again next time. 입시오. Please take care. Be there where grace abounds more. Pastor Oksu Park's lectures on the Gospel of Mark will continue every Saturday at 9 p.m. Eastern, right here on CTN. For spiritual counseling, visit us at gnmusa.org. Call 1-888-466-9846 for more information.